சின்ன வயசு நித்யாக்கு இந்த நித்யா சொல்ற ஒரு மெசேஜ் என்ன? Hold on, everything's going to get better. Do you believe in karma? Is already going through அவங்க என்ன நம்மள ஃபீல் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்றாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி அனுபவிச்சு தான் இருக்காங்க. ஓகே கண்மணி, ஒரு நாள் ஷூட்டிங்ல வந்து you came and asked me எனக்கு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் வேணும் because you know I want to wash my clothes. Whether people are there or not, I do my laundry myself. All the time. All the time. வாழ்க்கை இன்னைக்கு ஒரு ரேஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அடுத்து என்ன and there's so much of fear in people. I never had fear earlier, but okay. After coming into films, other people will make sure that you feel it. True. In some way they will do it. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் மணிக்கு நீங்க கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? It doesn't matter money, this thing, profession, none of it matters. What matters is us. எங்கேயோ யாரோ பண்ற ஒரு gossip நம்புற ஒரு பர்சன் பின்னாடி பேசுறது, what are the boundaries? Gossiping வந்து அவ்வளோ கெட்டது நம்ம லைஃப்ல. அவங்க ஆக்டர் அவ்வளோ எல்லாம் அழகு இல்லை, என்ன அழகு இருக்கா, அவ்வளோ என்ன பெரிய மூக்கு பார்த்தியா இப்படி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கா, அதெல்லாம் முடி பாருங்க, அப்படி சொன்னால் you're thinking you will feel better. Yeah. But you won't. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு த ரம்யா ஷோ. இன்றைக்கி வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்மளோட கூட பிறந்தவங்க, நம்ம அப்பா அம்மா, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னு எல்லார்கிட்டையும் ஒரு ஃபில்ட்ரோடு தான் வந்து வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கோம். பட் என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஷீஸ் ரா, ஷீஸ் ரியல், ஷீஸ் அன்ஃபில்டர்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவங்க வந்து சட்டிலாக பட் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை ஐ வாண்டட் டு டாக் டு ஹர் அண்ட் டூ திஸ் பாட்காஸ்ட் வித் ஹர். இட்ஸ் அன் ஆனர் டு ஹேவ் வித் மீ நித்யா மேனன். எப்படி இருக்கீங்க நித்யா? I'm very fine, Ramya. Thank you so much for that. எனக்கு வந்து உங்களை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலேருந்து தெரியும். ஓகே கண்மணியில் தான் நான் உங்களை முதல்ல மீட் பண்ணேன். அப்போலேருந்து நான் பார்த்த விஷயம் வந்து there are heroines and then there's Nithya Menen. அப்படி வந்து you're just unapologetically real about your life and the way you live, which is really surprising. எப்படி உங்களால் இதை பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு the clarity you have in life, that's the first thing I wanted to start with. That is அது சார்ட் அவுட் ஆகிடுச்சினாலே இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், இதான் நான் அப்படின்றது சார்ட் அவுட் ஆகிடுச்சினாலே பாதி லைஃப் இஸ் சார்ட்டட் அப்படின்னு ஐ ஃபீல். பட் அதை அரைவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஃபார் சம் பீப்புள் பை பர்த் அவங்க வந்து சில பிரின்சிபல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் சம் பீப்புள் உள்ளே விழுந்து அடி வாங்கி லைஃப்பில் மூலமாக நிறையா லெசன்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாரிட்டி வரும். நித்யாவுக்கு எப்படி அந்த கிளாரிட்டி வந்தது? இதெல்லாம் நான் செய்வேன், இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன். எனக்கு I feel that நம்ம பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் அது it comes by birth only. I don't think that our personalities can change unless maybe you have a enlightenment or a awakening experience. அந்த சில basic personality traits வந்து change ஆகாது. It's definitely not acquired, I think. Yeah. Okay, but from my observation உங்களோட கிளாரிட்டி என்னென்னா, ஒரு 2 வருஷம் நான் சும்மா உட்காந்தாலும் உட்காடுறேன், ஆனால் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு படம் நான் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து தேவையில்லாத ஒரு கமர்ஷியலில் நித்யாவை பார்க்க முடியாது. ரொம்ப ப்ரைவேட்டாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒரு பர்சன் நீங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு இந்த போஸ்ட் நான் போடுறேன், இது எதுவுமே நீங்கள் இல்லைல்ல. ஐ திங்க் வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் வாட் வாஸ் யுவர் இன்டென்ஷன். சிலவங்க வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதே ஒரு ரீசன் வச்சு வருவாங்க. அது என்னன்னா, வெதர் இட்ஸ் யூ வாண்ட் அட்டென்ஷன், யூ வாண்ட் ஃபேம், யூ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு லைக் யூ, ரைட்? யூ வாண்ட் டு பி இன் த பாப்புலர் மீடியா, எல்லோரும் நம்மளை பார்க்கணும், நம்மளை பயங்கரமாக பாராட்டணும். தட் இன்டென்ஷன் with which most people come, that not everybody comes with that intention. There are people, I'm not the only one, but there are people who don't come with that intention. So when that intention from inside is not that, it's very difficult, it's painful actually. ரொம்ப இந்த கமர்ஷியல்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணுறது, அது இது, it's too much work. It is. Because நம்ம பண்ணுற வேலை, that actually I give 100. A lot of these people will not give 100 for that. Yeah. It's divided 50% actingல 50% இதெல்லாம். Actually more than 50%. Yes. So அந்த 100% எனர்ஜி வந்து அந்த ஷூட் பண்ணும்போது, அந்த வேலையில் போகும்போது
மிச்சம் ஒன்றும் இருக்காது டைம் ஒரு எனர்ஜி இருக்காது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த ரிமைனிங் டைமில் இட்ஸ் பெட்டர் டு just be, rest, recuperate, because also அது வந்து என்ஜாய் பண்ணலை நான். I don't enjoy that attention. In fact, if I can just act and go home, just do the work, வீட்டுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி இருந்தால் I'll be more happy. So it is not my interest, it is not my liking to do all these things. அது எப்படி பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் it's not what I like. That's all. But you love acting இல்லையா? That is there. That's still there. There's no doubt that I was meant to do this for whatever reason. So எனக்கு important விஷயம் என்னன்னா to find that reason. What is the reason that I'm supposed to be here? That is it. Not that acting itself, I'm sure I'll enjoy some other things much more. Yeah, but I wouldn't say it's like it's the thing that like என்ன சொல்றது that I would have dreamt of since I was a kid. For sure, that's not. அதுவுமே ஒரு கஷ்டம் தான் இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் தட் நீங்கள் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஓல்டு ஆக்டர் இல்லை, 20 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா ப்ரொஃபஷன்ஸில் இருக்கிறவங்கள நான் பார்த்துருக்கேன். இஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறதும் இருக்கிற வேலையை எடுத்து பண்ணுறதும் 2 டிஃப்ரெண்ட் டெரிட்டரிஸ். It evolved a lot through the years. நான் வந்து almost for 10 years or so I kept saying and I kept truly believing that இது வந்து it's not permanent. Okay, I'll just do it now, but I'll change. I'll do something else. எனக்கு வேண்டது நான் பண்ணுவேன்ங்கிறது I really believed for at least 7-8 years. I truly believed that it would happen, it would change. In fact, நான் என்ன நினச்சேன்னா நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி கூட பண்ணல. I really thought I would do that. So கொஞ்சம் ஓகே இது இப்போ it's something is happening. இதுக்கப்புறம் நான் வந்து I will study what I want, then I will do what I want. அந்த மாதிரியெல்லாம் I was thinking. So it took time to come to terms that this is who I'm supposed to be. இந்த லைஃப் டைமில் இதுதான் என் லைஃப். அண்ட் அது வந்து டெஃபினட்டாக அதில் ஒரு ரீசன் இருக்குது. அண்ட் நவ் the what has evolved is that to find that purpose and to understand what I'm here to do and to do that. Accept பண்ணியாச்சு, this is going to be the way forward. Yeah, because you know I feel sometimes it or immaturity lenda adu varudhu, like what I want to do, what do I want, like what am I like, what do I love, what is my passion. Today I'm slowly realizing that life actually doesn't work according to your passion and your liking and stuff like that. There is a lot more than you that is supposed to happen here. And the better way to go about it is to do whatever you do in the best state that you can be. Do that. நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. நான் இங்கே உட்காந்து பேசலாம், அவங்க கேமரா பின்னாடி கேமரா பிடிச்சிருக்கலாம். அந்த ஆக்டிவிட்டி இஸ் நாட் அட் ஆல் த இம்பார்ட்டண்ட் திங் இஸ் வாட் ஐ ரியலைஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அண்ட் கிவன் த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வேர் யூ ஆர், இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் நடித்து ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குறீங்க, எவ்ரிபடி டாக்ஸ் அபவுட் யுவர் ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுக்குறீங்கங்கும்பொழுது ஹாவ் யூ எவர் ஸ்டார்டட் சீயிங் லைக் ஓகே இதுதான் நம்ம கரியர்னா இதில் நம்ம பெஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு there are A, B, C, D points which have to be done. அதர் ஸ்டாண்டர்டாக டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிற நிறைய ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் நித்யா நீங்கள் அதை பண்ணுறது இல்லை இப்பயும், even though you've understood இதுதான் அவங்க ப்ரொஃபஷன். That's what that intention matters, no? நம்ம intention, if it is that I have to do this for myself. Most people are doing it for themselves. That I want to gain something, whatever it is. It could even be as far as just being loved. You know, being loved is something they are looking at by becoming famous. Validation. Or by getting money or something like that. But that's so powerful, Nithya. ஏன்னா வந்து வாழ்க்கை இன்றைக்கி ஒரு ரேஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அடுத்தென்ன and there's so much of fear in people. என் கரியர் முடிஞ்சிருச்சுன்னா, என்னை வந்து ஜாப்லேருந்து வெளில அனுப்பிச்சி விட்டாங்கன்னா, எனக்கு ஒரு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா,
அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தெரியாமல் இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் டவுட்டுங்கிறது வந்ததே இல்லையா? ஆஃப்கோர்ஸ் வரும். அது வராதுன்னு இல்லை. இட் கேன் நாட் ஹேப்பன் தட் இட் won't கம். ஐ நெவர் ஹேட் ஃபியர் earlier, but after coming into films, அது people will make sure that you feel it. True. In some way they will do it. So self doubt or fear or in these kind of things, it is not that it won't happen. It will happen. But if we say that illa ungalku appo self doubt illa nu sonna, it will be wrong, because yes, we do go through that. The point of life is that we notice it when we go through that. When there is fear, you see that there is fear, not that you suddenly do other things and pretend that there is no fear, but you do all kinds of other things and then you're doing it for fear without being conscious of your fear. The difference is that I am always conscious. If there is self doubt, I stop and I say, because I'm that honest with myself and with the world, that I can say what I'm feeling now is self doubt, and it feels terrible. It doesn't feel great when you accept it, but you go through that. You may go through that for days, months. Sometimes weeks, sometimes months. It's okay, but at least say to yourself, this is what I'm going through, and the truth ennangradhu neenga accept panna, you will find an answer to it. That's the simple thing, right? So when you're saying like people are so fearful, all they need to do is just accept that this is what I'm going through. That is why we have been put here and we are doing what we are doing. So I understood that very well, that whatever in the life la na enna kattukunumo, adu I had to do it through cinema, through being an actress. That's why I'm here. That's the acceptance, not that it's the job or something. There is much more depth behind the acceptance of what this job is. The job is just an activity. It's like oru veliya podra dress mariya, and what is really there is that na enna, what should I learn in this lifetime. adu vandu inda route la enakku vandirukku in the life la. That is the truth. So what I'm supposed to learn, so enna enakku challenges varudho life la, I always now I convert it like that. I say, okay, this is what I'm supposed to learn, right? Criticisms and things like that, right? It affects you. Then I say, oh, this is my teaching. So what am I supposed to learn? Adennan therilana, I ask, tell me what I'm supposed to learn. You put me here. No, you're making me go through all this. Tell me what I'm supposed to learn. I learn it. I'm open. So I'm open. I'm open to learning. Right. I'm open to saying I'm wrong. I'm not all that, right? I'm like a child. I'm learning. You're trying to teach me something. Tell me what I should learn. That is the difference of how you handle those things: fear, self doubt, all these things. So it's all like there in everyone. Absolutely. But சில பேர் தெரப்பிக்கு போவாங்க, சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவாங்க. நீங்க சொல்றது பார்த்தா you feel like you are the best teacher. நீங்க அதுல உட்கார்ந்து ஆன்சர் தெரியற வரைக்கும் அதுக்குள்ளே இருப்பீங்க. Am I right? It is the only way. அப்படியா? Therapy no one else can. No, I don't. Therapy definitely is a very useful thing. But the best answer, the only answer and the most intelligent things come only from inside, because that's your soul and your life. You are trying to grow. No one else can. அது வந்து emotionalங்கிறது ஒரு வேற dimension. So when you say friends or you're talking to people, there's an emotional dimension. அது as humans we need that dimension and it's there. But அந்த என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சென்ஸில், ஒரு சோல் சென்ஸில் யூ வாண்ட் ஆன்சர்ஸ் that only your own higher self can give you that answer. So you have இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? Like a time when you asked and you got that answer. There's like every my whole life is like that. Okay. இப்போ next let's talk about money. That seems to be ஒரு பெரிய marker for one's self worth these days. ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாரையாவது பேசும்போதே வந்து நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பொசிஷன் இந்த கம்பெனியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் the way they approach and talk to us changes. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மணிக்கு நீங்கள் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன?
My relationship with money also has evolved. ரொம்ப change ஆயிருக்கு. Earlier when I started off, my identity was I am a artist, you know, and I am not someone who will do things for money. And now money is not, it's true, but that was a more என்ன சொல்கிறது, child like I was still younger, I was still immature, so in that sense I was perceiving it. இப்போ it's the same thing, but it's become more evolved and more mature. Okay. The way I see that same topic in a practical way, money is very important. And எனக்கு அந்த clear-ஆ நான் demarcate பண்ண முடியுது எனக்கு. For what do I need money? For what do I not need money? Okay. So certain things that I like, it takes money. So I tell myself, you still have these needs that you like, and idukku காசு தேவை. That is the reason that money is important in your life. But money for the sake of money, yeah, like where, oh, this money makes me feel powerful, that has never been there, and it will never be there in my life. And I feel that money has to always convert into something which gives you happiness. Right. Then that money is beautiful. Yeah. And it's a wonderful thing. ஒரு நல்ல பர்சனோட ஒரு நல்ல கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட பணம் போனால் அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துக்கு ரீரூட் ஆகும். தட் இஸ் லைக் a lot of the world runs with charity and stuff, you know, like people who make money, people love to hate people who have money, but the truth is that the biggest taxpayers, the biggest charities, the biggest donations are all going from these places. Yeah. Right? Like, so depending on namma thought process eppadi irukku, namma consciousness eppadi irukku, depending on that same money can do big things, right? So it's a powerful thing, and we should never say that, oh, it's not important. It is. Which I used to say when I was younger. That's what I'm saying is become Change. mature. Today I see the beauty and importance in it, and அதை எப்படி நம்ம ஒரு நல்ல விதத்தில் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது. அதே சேம் if it goes to இந்த குரங்கு கிட்ட சந்தனமாலன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி if it goes to the wrong place, where it's self-serving. Yeah. If everything is me, then that same money can become, anything can become like that. That's that true. Kind of a person can ruin anything. That's true. Right? A human being also they can ruin. Correct. So it's it doesn't matter money, this thing, profession, none of it matters. What matters is us. Yeah. If if we are in the right thing, idu ellame we can use it beautifully. True. And it sounds very philosophical in one way, because பணத்தை சேர்த்து வெச்சா it becomes only paper. Yeah. And you never know when you're going to. It is nothing but paper. So if you're keeping that, you should think this has to, இது ஏதாவது கன்வெர்ட் ஆகணும். எனக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயத்தில் இது கன்வெர்ட் ஆகணும். ஆகலைன்னா, இஃப் யூ ஆர் மிசரபிள் and you are just accumulating, then you have to think for sure. You have to sit and think once. At the end of my life, is this going to be worth it? Because at the end of the life, நிறைய பணம் பண்ணி வெச்சுக்கலாம். Like people always talk about profession, like I take so many breaks, yeah, and stuff, inconsistency, right? So no, I mean I take breaks, like I take time out, right? How come you take so much time out and you don't work continuously, you do one film a year and all that? Because you can kill yourself and do like 10 films a year. Yeah. But at the end, say when you're 50 or 60, என்கிட்ட இந்த பணம் எல்லாம் இருந்து என்கிட்ட ஹெல்த் இல்லைன்னு வெச்சுக்கோ. Oh yeah. If you can't just walk properly, if you have knee pain, you can't travel, what use is this of? Nothing. So you have to think about it for sure. Yeah. What is it that I'm doing? Am I doing it consciously? நீங்க financial planning பண்ணுவீங்களா? இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இவ்வளவு சேவ் 100%. I'm yeah, this is something that I didn't know about myself, and I think people will find it very difficult, but I love finance.
I love business and finance, and I like those subjects a lot. Okay. And na romba practical when it comes to money. I don't spend like just, so I don't have these needs to show people that. I remember once I went somewhere and somebody said, "Oh, you only have this car. I thought you'll have this one." You know, like a the same one but a much bigger version of it. I said, it is not for that. It's not to show that I have this car. Status that is symbol just a stupidity. That is very foolish, and I will never do those kind of things. I am very romba practical with my money, and because also I know how difficult it is. I don't enjoy working like the way I do. So every rupee is like very precious to me because it's blood, sweat and tears which I'm putting into. Absolutely. You know, so I will never waste that money. So I'm very practical for sure, but I'm not like, I'm very generous and I give a lot of money, and எனக்கு ஏதாவதும் பிடிக்குதுன்னா like I do go on a whim, but it's never for an egoistic you know, like pursuit. நீங்க ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல, அது எனக்கு தெரியுது. லைக் ஒரு லக்ஸுரி பிராண்ட் லேபிள் பேக், ஹேண்ட் பேக் நான் வச்சுக்கணும், இல்ல வந்து இந்த மாதிரி அவுட்ஃபிட்ஸ் தான் நான் போட்டுப்பேன். You don't even wear so much of makeup if for that matter. So I think you invest it like, உங்களுக்கு traveling பிடிக்கும்ல? Yeah, but I don't get to travel that much sadly, but yeah. Those are the things which actually make you happy. Adla vandu you even rather spend. see, even if it is a designer handbag or a piece of jewelry, I do like it. I enjoy it, but it has to give me happiness. It's not bought for a different reason. That every time I see it, I'll be like, I love this bag so much. You know, that if it comes to me, even that designer bag is a wonderful thing. It gives you happiness. Now why not, right? Like, or a piece of jewelry, why not? It can do that, but not all the time. What is the reason you're buying it is what is important. Matters. Okay, talking about love, நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ money வந்து has changed over time. I think most of us, especially the 2K kids லாம் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் who set that standard, right? இப்படி தான் லவ் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் we grow up in our teen years, we evolve, we have relationships. That will give a different meaning to love. அப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்களுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் பார்த்து ஒரு அடிஷனாக மீனிங் வரும். இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த இவால்வ்டு ஃபேஸில் how would you define love? I think அதுவும் ஒரு இவால்வ் ஆயிருக்கு எனக்கு ஃப்ரம் யங் டு நவ். அண்ட் இப்போ what I feel is that it's not a central theme of my life. Okay. Younger age la vandu adu oru romba important. Oh, I have to find my soulmate. I have to find my companion and the person for me. And adu vandu, like you said, actually family, parents, society, these kind of setups vandu they make you feel that inevitable, like you have to, you know, or something. But it's not the truth. It's not the central theme of your life. Like, it's not that. Life is the central theme of life, you know. Idella, it's all in the periphery. And if you want, I've understood now that ellaroda life டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இவங்க சொசைட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லாரோட லைஃப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். இட்ஸ் லைக் தட் அயன் ராண்ட் புக், நோ, லைக் இட்ஸ் லைக் factory cut out. It cannot be like that, and it shouldn't be, and that is not healthy. So in the kashtapadradella, it's because of that thought process. Oh, na idu pannanulla, idu irukanulla, ippadi dhaan irukanu, appa na vandu I am a failure. Oh, na vandu idu pannala. No, because that itself is wrong. The thought that ippadi dhaan irukanu, idu oru way dhaan irukku life la, idu panni dhaan aganum, adella, it's not at all true. If you see throughout history of the world, yarume appadi 100% of the population has not been in love, been married. No, there's so many people, starting from saints to monks to priests to very very successful people, right? Ratan Tata was not married. So it means nothing. If it is happening to you in your life, great. If it hasn't happened to you in your life,
கிரேட், இட்ஸ் ஃபைன். அது வந்து ஒரு எதுவுமே ஒரு இன்னொருத்தரை பார்த்து கம்பேர் பண்ணி அப்படி அவங்களுக்கு இருக்கு நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னால் தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் தட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் த ட்ரூத். பேசிக்லி இட் டசன்ட் கிவ் மீ கிரீஃப். Well said. Yeah, because என்ன நடக்கணுமோ அதுதானே நடக்கும். கண்டிப்பா. So if it happens in the future, maybe it will. Maybe when I'm older it will happen. Maybe it will happen in the next year. Who knows? Yeah. But it doesn't give me grief. Ayyo, இது நடக்கலையே. So I'm this. I'm all this created fantasy things. No, don't happen to me anymore. Actually, I'm totally in par with you. I'm also a single woman. But இது எங்க வந்து உள்ள ஒரு ஸ்கேர் ராதர் கொடுக்கும்னா என்கிட்ட வந்து இப்போ தெரியாது, இப்போ யூ ஆர் வெரி யங், ஒரு 50-60 வயசுல யாருமே இல்லாம கூட துணை இல்லை அப்படின்னா அப்பதான் லைஃப் வந்து அவங்கள பத்தி பேசிக்கிறாங்க. They are talking about themselves. Yeah. So you can't take all such advice because if the person who's talking to you அவங்க வந்து if they are very much like you then you can listen to them. But if you feel that this person is not at all like me in அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு fundamental wayல you may like the person or you may have some similarities இருக்கும், ஆனால் in a fundamental way is how I want to live life and how this person wants to live life, is it different, then you cannot take that advice because எல்லாரும் அட்வைஸுங்கிறது அவங்க ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் அவங்க வந்து இது பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட் பர்ஸ்பெக்டிவ். People's advice. நான் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லை. That's actually a new perspective to me. It is their own perspective. அவங்க சொல்றது that they are dependent. They are dependent on someone. They are having fear. They are afraid of being alone. They are not facing what their life is. அவங்க வந்து கான்ஷியஸாக ஃபேஸ் பண்ணல. So they need someone with them. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. Now what we are, I know this because this has happened to me obviously and I've thought about it. Contemplate பண்ணி பார்க்கும்போது I've realized, oh, why was I opposing this always? Because I don't feel those things. So I'm not understanding why should I be afraid? Like I'm not understanding why should I be afraid? They are afraid. So they are saying you don't realize all that. I know, but they're only talking about their very personal experience, one person's experience. It's not everyone's experience. I think a lot of times we don't get to find the difference between loneliness and solitude. அதுதான் இஸ் த சேஞ்ச் இல்லை, த ஷிஃப்ட் ஃபார் ஹாப்பினஸ். தனியாக இருந்து சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருந்தால் தட்ஸ் அ குட் மார்க்கர். லோன்லியாக இருக்கிறதுங்கிறது வேற விஷயம். இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ், அப்சல்யூட்லி. யூ நோ இட். யா, ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பின், நான் ஒரு சிங்கிள் சைல்ட். ஸோ எனக்கு வீட்டில் அண்ட் போத் மை பேரண்ட்ஸ் வர் ஒர்க்கிங். ஸோ தேர் பிஸி, தே ஹாவ் தேர் ஓன் திங்ஸ். அண்ட் ஸோ பார்த்தா ஜென்ரலாக இப்போது ஈவன் சினிமா பிகினிங்கில் நான் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணும்போது கூட அவங்க என்னை ஃப்ரம் பிகினிங் அவங்க என் கூட வரல. மை பேரண்ட்ஸ் ஹவ் நெவர் அக்கம்பனிட் மீ எனிவேர். சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் இருக்கும்போது கூட? சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக மேபி லைக் தட் இஸ் 1 or 2 things இல்லையா, 1 film or like 2 films. அதுக்கு பிகாஸ் ஐ ஹவ் டு ட்ராவல் சம்வேர் ஆர் ஐ வென்ட் டு லண்டன் டு டூ மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஸோ சம்மன் ஹேட் டு கம் வித் மீ. But அதுக்கப்புறம் after my very first film nobody has ever accompanied me because my parents had a job and to them their job was important and they had to go and all that and I was on my own. So generally I've lived a very independent life and throughout childhood also I've been very by myself because it was just me and you know in the house. So solitude எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I enjoyed it. But you can also, I've also noticed loneliness when it's there. அதுவும் again that's something I go through this process where I notice, I see what is, you know, what is happening, why is it lonely or something. But it's not like it's not always. Loneliness will come once in a while sometimes. அது ஒரு இமோஷன் தான். So you just have to address that emotion. But being in solitude is எனக்கு தெரிஞ்சு it's far more precious than being afraid of being alone and then just being with someone who is not, you know, for the sake right of it. Yeah. Being alone is I mean it gives you a freedom that solitude
is something which I love and I enjoy. ஓகே வண்டர்ஃபுல். நீங்கள் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ காட் இன் மெமரி அபவுட் திஸ். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ரிமெம்பர். ஓகே கண்மணி போது ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கில் வந்து யூ கேம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ எனக்கு டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் வேணும் பிகாஸ் யூனோ ஐ வாண்ட் டு வாஷ் மை க்ளோத்ஸ். எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்டீங்க. அண்ட் தட் வாஸ் த டே ஐ வாஸ் திங்கிங் யூனோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஹீரோயின் ஆஸ்கிங். யார் கேட்பாங்க you wash your own clothes, you don't want other people to touch your wash clothes. my own clothes. Yeah. இன்னும் அதுதானா? Is that the practice? Yeah. So you're so independent that உங்களோட tasks உங்களோட chores நீங்க தான் பண்ணுவீங்க. I actually realized that because எனக்கு ரீசெண்டா ஒரு neighbor வந்து we share the same maid. Okay. So அவங்க வந்து கால் பண்ணி ஐயோ இவ வரலையே, ஏன் வரல, அவ வரலையா, 2-3 days வரலன்னு சொன்னா, ஆமாம் அவள் ஊருக்கு ஏதோ போயிருக்கான்னு சொன்னேன். ஆமாவா, நம்ம வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கோம் ட்ராவல் பண்ணி, ஸோ நிறையா லாண்ட்ரி எல்லாம் இருக்குது நான் சொல்லும்போது I was like, so I realized to what extent people are dependent on others to do their own stuff. Right. I'm not. So எனக்கு அவள் வந்து 3 days வரலனாலும் I'm okay. நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க I do everything on my own. By everything you really mean sweeping the house? No, not sweeping, but like that I can't. That's not practical. Okay. Every day I can't wake up and like start doing it 3 hours. I can't spend on that. Fair. So, but basic things. Cooking. Sweeping is not required on a 3 days. Panlanalum paravalle. It's okay. Yeah. But those, you know, those urgent things, those basic things, like she was talking about her laundry, like that come from you know, traveling. Okay. And she's saying all the laundry is there. Now what, it's giving her grief. I do that if it's, you know, something that you should be able to do it yourself. But whether people are there or not, I do my laundry myself. All the time? All the time. My dad, like, few years back during the Rocky Kanmani time, I used to actually hand wash the laundry. Exactly. Yeah, I remember. so my dad will come up and he'll sit and he'll look at me sitting down on the floor and like hand washing. He'll say, nobody will believe it, he said. I was like, what? Why? He said, nobody will believe it. What is not required, again, it's a practical thing. What is not required, you don't have to do. But if it's giving you grief, you should do it. That's the policy. Get it done. Yeah. Yeah, neat. I read something about karma recently where ஒரு motivational speaker வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நம்மளை யாராவது வந்து அழ வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வெளில பார்க்குறதுக்கு என்னடா நம்மளை அழ வச்சுட்டு இவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும். ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்க லைஃப்பில் வந்து கான்ஷியஸாக ஒருத்தங்களை இன்னொருத்தங்க வருத்தப்பட வச்சுட்டாங்கன்னா they will feel it. அது அவங்களோட லைஃப்பில் somewhere it will reflect in the same life. And if you are very very lucky, maybe ஒரு டைம் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து அவங்க அப்பாலஜைஸ் கூட பண்ணுவாங்க, அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குன்னு. It struck deep with me. அதை நான் படிக்கும்பொழுது ஓ வாவ் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். Do you believe in karma? அதாவது நமக்கு நடக்கிற கஷ்டம் நஷ்டத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, நமக்கு ஒருத்தங்க ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா திருப்பி அவங்களுக்கு அது போயிடும் அப்படின்றத அந்த கான்செப்டை நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா? Of course I believe in karma and it is very happen? Of course, yes. Okay. Of course it's true. It can't not be true. You can, அது வந்து நீங்கள் கர்மான்னு பேர் கொடுக்க தேவையில்லை. But it does happen. Of course it happens. Because it's like a law, you know. It's like a law. Whether நீங்கள் believe பண்ணாமல் இருந்தா, that is what it is. It will always be there and that's what it is. I was thinking about this couple of days back that I heard a quote which said, everything that you're trying to do to me has already happened to you. So a person who tries to hurt another person is already going through, அவங்க என்ன நம்மளை ஃபீல் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி அனுபவிச்சு தான் இருக்காங்க. Okay. They're already going. Alana, do you think you can do it? If you're a happy person, if you're truly happy, you're satisfied with your life, will you go and open some YouTube thing, go to one video and say, you're horrible, I hate you so much? Exactly. Can you do it? No way. You can't do it. You can't. So the person, in fact, it's the other way around. The person is already going through a tough time. Yeah. The person is not fine. The person is not happy. And they're
it's like overflowing. It can't sit in them, so they're trying to, so it's flowing out and it's coming and it's falling on everyone else. So அதில் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கா, 100% இம்பேக்ட் இருக்குது. There are things like one of the lowest vibrations is gossip. Yeah. Gossiping வந்து அவ்வளோ கெட்டது நம்ம லைஃப்பில். ஆனால் அவ்வளோ ரேம்பண்ட்டாக எல்லாரும் காசிப் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து காசிப்பை ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றுறாங்க. ஸோ ஆல் மீடியா ஹவுசஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், அது அந்த அவங்க பேசுகிறது, க்ரியேட் பண்ணுறது, யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது. தே கிரியேட் தீஸ் திங்ஸ் knowing very well it's not true. But people watch it. Yes, that is gossip. It's a bigger way of gossip. Usually வீட்டில் உட்காந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டில் உட்காந்து எல்லார் பற்றியும் பேசுறது இல்லையா? அவங்க பற்றி பேசுறது, இவங்க பற்றி பேசுறது, தெரியறவங்க பற்றி பேசுறது, தெரியாதவங்கள பற்றி பேசுறது, அங்கே அந்த அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க பற்றி பேசுறது, அதுக்கப்புறம் ஆக்டர்ஸை பற்றி பேசுறது, சினிமாக்காரங்க பற்றி பேசுறது. இஃப் யூ பே அட்டென்ஷன், அது வந்து உங்கள் ஓன் ஹெல்த்துக்கும் உங்கள் மைண்டுக்கும் ரொம்ப 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 நெகட்டிவாக பாதிக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ I used to realize that when I used to sit around people and they are gossiping about other people, எனக்கு அது something felt not good. Something is not feeling good ன்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் as I grew older, எனக்கு அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கொஞ்சம் கூட க்ரோ ஆகும்போது நான் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஐ யூஸ்ட் டு சிட் தேர் அண்ட் ஐ யூஸ்ட் டு வாட்ச் எவ்ரிதிங். ஐ வாஸ் லைக், திஸ் இஸ் ஹைலி நெகட்டிவ். இது வந்து இட்ஸ் நாட் மேக்கிங் மீ ஃபீல் குட். அது உங்கள் ஈகோவை வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நீங்கள் வந்து யூஆர் ஃபீலிங் தட் யூ ஆர் நாட் குட் இனஃப். ஸோ இன்னொருத்தரை வந்து அவங்க ஆக்டர் அவ்வளோ எல்லாம் அழகு இல்லை, என்ன அழகு இருக்கா, அவ்வளோ என்ன பெரிய அது மூக்கு பார்த்தியா இப்படி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கா, அதெல்லாம் முடி பாருங்க, அப்படி சொன்னால் யூஆர் திங்கிங் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர். பட் யூ won't. You will not feel better. It is not in others. அவங்கள கீழே pull பண்றது, it's not going to make you feel better. Right. So for your ego, you're thinking that, oh, this is all wonderful and you're feeling great about it, but it is, அது வந்து உங்க ரொம்ப one of the lowest vibration is gossip. So it's one of the things that I feel very strongly about, to tell people, do not gossip. அது வந்து நம்ம கான்ஷியஸாக பண்ணலாம். You can do it. When you find yourself gossiping, இல்லை நீங்கள், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் அது நம்ம என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து வரலாம். பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் லைக் தட், தட்ஸ் வாட் யூ நோ. கரெக்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அதை ஒரு செகண்ட் நீங்கள் யோசிச்சு, இஃப் யூ ஜஸ்ட் கான்ஷியஸ் அபவுட் இட், யூ வில் ரியலைஸ் இங்கே பயங்கரமாக நெகட்டிவ் ஒரு எனர்ஜி இருக்குங்கன்னு. யூ ஜஸ்ட் மூவ் ஃப்ரம் தட் எனர்ஜி, யூ வில் ஃபீல் பெட்டர். ஸோ அது வந்து நம்ம கான்ஷியஸாக நம்ம பண்ணலாம். வி கேன் கான்ஷியஸ்லி ஸ்டாப் and stop doing that, stop gossiping. அப்போ வந்து நம்ம அட்டென்ஷன் இன்னும் பாசிட்டிவான இடத்துக்கு போகும். அங்கே நம்ம வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது இன்னொருத்தரை பற்றி தப்பாக பேசுகிற நெசசிட்டியே இருக்காது. ரைட். எங்கேயோ யாரோ பண்ணுற ஒரு காசிப், சோஷியல் மீடியாவில் வர கமெண்ட், இதை வந்து பிளாக் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. பட் நம்ம மூக்குக்கு நேராக உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன், நம்ம நம்புகிற ஒரு பர்சன், நம்பிக்கை துரோகம், பின்னாடி பேசுறது, நம்ம கூட இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு நம்மளை விட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸில் நடக்குது, ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் நடக்குது, நம்ம பர்சனலாக கோ த்ரூ பண்ணுறோம். இது உங்களுக்கு நடக்கும்பொழுது வாட் ஆர் த பவுண்ட்ரிஸ்? எது வரைக்கும் அதை அலோவ் பண்ணுவீங்க? பிகாஸ் தேர் ஆர், as women we are always told, பொறுமையாக இருக்கணும், ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே இருக்கணும், யூ ஷுட் நாட் வாக் அவுட் ஆஃப் இட். இது வந்து we are conditioned to do that. ஸோ எந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து திஸ் இஸ் இனஃப்னு சொல்லி அவங்கள புஷ் அவுட் பண்ணுவீங்க? அண்ட் ஹவு டு யூ கம் அவுட் ஆஃப் தட்? பிகாஸ் இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன் இல்லை? It's not easy to answer this question. It's not that like I have a rule, like I have some process, என்ன சொல்கிறது, already a simple step by step process or something. அப்படி இல்லை. This is something through many years that we learn now. At least 15 years of being in relationships and not working out or being in the wrong, it's not just romantic but even otherwise, right? After so many years, நம்ம
we learn about people, and you know, like I said again, I come back to enna namgalukku nadandalum, it doesn't matter what happens. How do you process it, what do you take from it, how do you see it, other than it matters. So you may have the best friends around you, you may have people who stab you in the back all the time. If you have people who stab you in the back all the time, then that has something to teach you. And like, I had a very unique environment where I was never appreciated, right? So I could never understand why, but there's a reason, because I had to learn and realize, my soul had to realize that appreciation doesn't come from outside. You are what you are, and what God has given you is what God has given you, and that is enough. And actually this doesn't matter. So that is the realization that I had. Adu vandu enakku personal, that is only my realization. Ellarkum they have a different life, they will have a different thing, so I can't say to everyone this will be your realization, right? This is like what I said, advice that we give is always personal, right? So everyone will have avanga own life la unique ah avangalukku what கத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கும். அதனால தான் இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது. அப்படி பார்த்து நம்ம வந்து you have to be dedicated to that, to growing in life, right? Then the answers will all come. Okay, women at work, they go through a lot with the opposite sex. ஆனால் வந்து they conditioned to say பொறுமையாரு, இதெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாத, இதெல்லாம் வந்து unnecessary complications நம்ம லைஃப்லன்னு. ஸோ as simple as ஒரு inappropriate-ஆக பேசுறது, இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் அனுப்புறது, ஃப்ளர்ட் பண்ணுறது, ஒரு ஸ்லீஸி பிஹேவியர், இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிற, அதை அப்படியே டாலரண்ட்டாக சஸ்டெயின் பண்ணுற விமன் நிறையா பேர் நான் என் லைஃப்பில் மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஹவு டு யூ ஹேண்டில் திஸ் நித்யா? நீங்கள் இருக்கிற ப்ரொஃபஷனில் இட்ஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல், என்னோட ப்ரொஃபஷன்லையும் அது பார்ட் அண்ட் பார்சல். How do you tell people, please back off? I always, I'll tell you what I used to do. Ippa I never face such things, but it's not just about that kind of back off, but generally oru correctana behavior illana, na oru film background la irundhu illa, na வந்தது ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து, எனக்கு இதெல்லாம் புதுசாக இருந்தது. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ ட்ரூத்ஃபுல் இன் லைஃப் அண்ட் இன் ஜென்ரல், நான் ஒன்று பார்க்கும்போது அது சொல்லிவிடுவேன். ஸோ ஐ யூஸ் டு ஒன்லி ஜஸ்ட் சே ப்ளீஸ் டோன்ட் பிஹேவ் லைக் திஸ் இஸ் பேட் பிஹேவியர். அது ஐ யூஸ் டு சே இட் openly. Yeah, okay, because I didn't feel I had anything to lose. Like இது நம்ம nowadays when you think about it, how did I say that? I'm thinking all this, but at that time even that thought, because naturally and the thought illa ivanga na ipdi sonna enna agum, I told you, no, it's always in the moment, right? So it's not like what is the consequence, then I may not do films. If I don't do films, what is there? I'll go do something else. Wow. So that thought, today I realized it's a boon which God gave me. That I was not desperate to be in this particular thing. Na idudhaan pannanum grada, it was not so important for me, and adu oru boona irundhathu. Yena that gave me the freedom to say what was true, you know, and to say when something was not okay, and to not not to tolerate it. I didn't feel the need to tolerate. Also I didn't understand how can people behave like this. I couldn't understand. I didn't even realize, in fact, when we talk about gender things and all, I didn't actually realize it was a gender related thing. I just thought இங்கே என்ன இவ்வளோ மோசமான ஆளுங்க இருக்காங்க, ஏன் இன்னொருத்தரை இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, தட்ஸ் ஆல். ஐ டென்ட் ஈவன் கேட்டகரைஸ் இட் இன் மை ஹெட், ஓ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஐ எம் அ கேர்ள். பிகாஸ் நான் பிறந்து வளர்ந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து யாருமே அந்த மாதிரி ஜெண்டரை வந்து பேசவே இல்லை. ஜெண்டர் பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசி எனக்கு I didn't even know that it exists, that you can discriminate between. I didn't know that, right? Because that's how my family was. That's how my dad and all. In fact, எங்கள் அப்பாலாம் பொண்ணுங்களை பொன் பசங்கன்னா அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நைஸாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கூட மேலே தூக்கி வைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் யூஸ் டு. ஐ தாட் தட்ஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ட்ரீட் விமன், ரைட்? ஸோ ஐ டென்ட் ஈவன் நோ. ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் ஏன் இவங்க இவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்க,
ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ someone once told me long back that you are like a mirror. You are. So yeah, so if I see something dirty over there, it's like a mirror, it will reflect that. அதனால தான் இப்போ வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் சொன்னாங்களே பயங்கர பயமாக இருந்தது, நித்யாவை பார்த்து பயங்கர yeah, that reputation is only because of that. So if you have gone through something like that, it was just a mirror. So anyone who says that they had a bad experience or she did this or she did that, most people who do wrong things, they cannot tolerate when you tell them that they've done wrong. No, yeah. People who are good will tolerate it. Yeah. If you're a good human being, அவங்க கிட்ட வந்து see நீ இது பண்ணது தப்புனா first அவங்க யோசிப்பாங்க, ஆமாவா, did I hurt you? I'm sorry if I hurt you. Even அது வந்து if it's not true, like I'll say sorry first. I'll be like, did I hurt you? If I hurt you, I'm sorry. That is not at all my intention. I'll never do that, and I'm sorry that I did it. That will be our way. But people who do wrong things, அவங்க வந்து highly egoistic இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப like a very low level of evolutionல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து அது சொல்றது it's like death to them. So I have done that a lot. So that is where that reputation has come from. That she's scary, because if there is something that you're doing wrong, you'll hear it. That is scary for people. Yeah. If you're okay, why should you be scared? There's nothing to be scared. But you also don't care. நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல ஒபினியன் வாங்கணும், அவங்களோட குட் புக்ஸ்ல நம்ம இருக்கணும். அது வந்து that's what I didn't it was not even in my radar. Yeah, but it was not சொல்லி கொடுக்கிற விஷயம் அது இல்ல. The truth was always the truth. Like, you're behaving badly, stop it. That's it. That was all I was seeing, and that's all I was doing on the moment la. Avlodhan. Like, stop it. Why are you doing this? No, don't do this. This is not correct. Even if it's not me, இன்னொருத்தர அவளை அப்படி ஹர்ட் பண்ணாதீங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்க, why are you doing this, how can you do this? அவங்களுக்கும் நீங்க பேசுவீங்களா? Yeah, I used to say that. Like, if I see something wrong, I used to say it. அது வந்து there was no consequence to it, So all this happened, but it doesn't matter. I am happy because today I know that I did the right thing. I am on the right. You're clean. It's not, and they were on the wrong. Yeah. There's no requirement to please such people, and enna vandalum the consequences adu parvala. We let us handle the consequences, but let us be good. I'm so happy you said that, because a lot of women don't have the guts to do that. Please have the guts to do it. Because nothing will happen. I'm telling you. Nothing will happen. அங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு if we are good at what we are doing, and if we are if we are meant to do it, if we are meant to be somewhere, nobody other than God can change it. Absolutely. Including yourself. I tried, நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் to do something other than acting. It never happened. That's how I know that there is some power which is powerful, and I'm helpless there. So nobody can do anything to you. You be good. That is far more important. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது, it is so superficial. We think that if everyone says something good about us, அது வந்து நம்மளை பயங்கரமாக ஹெல்ப் ஆகும். Finally I feel one day when we die and we go up and we look down, we'll realize how silly all these things were. What was truly important is how true were you in this lifetime, how good were you in this lifetime, how little did you hurt someone else. Adudhan will be the takeaway of this life. All of these other things are just cosmetic. Superficial. Yeah. Looks like in the energy is a read பண்ற skill உங்ககிட்ட இருக்கு. Do you actually do that? Like, do you feel ஒருத்தங்கள first time meet பண்ணும்போது do you gauge அவங்களோட thought process எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கும் வந்து இருக்கிற sync எப்படி இருக்கு? I don't judge people that much. Like, நான் judge
non-judgmental இருக்குதுனால sometimes I'm not able to read people. Like it's not my thought like okay இவங்கள மீட் பண்ண இவங்க இப்போ யாரு இவங்க that is not my thought process. I immediately see someone, I'm like, oh, this person, like, it's more straightforward in my mind. Okay. So I actually don't judge, but if I want I can if அது வந்து அவங்க இப்போ ஏதாவது பண்ணி I have to figure it out na I can, but I don't do it spontaneously na adu panna maten. But yes, energies and all I can definitely feel it. I that's why I prefer not to interact too much, like for example physically interact too much with people, hugging, a lot of like shaking hands with everybody. Like these are things which I get very uncomfortable with it, because I'm already overloaded with these things, nama shooting பண்ணும்போது we are overloaded with this physical contact with so many people and everything. So sometimes I do feel very disturbed by that, by everybody interacting and all that. So that kind of energies I do feel it. It's not like if I don't want to hug someone, it doesn't mean that person is bad appadi illa, but that I want to preserve myself, and I don't want to like keep touching everybody and hugging everybody, and like I can feel, I wish I couldn't feel it, but I can feel an overload, sensory overload, like I feel like I pick up so much information from everybody. Sometimes it can drain you out also. It drains me out. So by the end of the day, especially if it's an event and all that, அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஆக்சுவலாக தெரியாது. It's easy to judge that and say like, oh, she's being very elite. It's actually not that. அது வந்து when you experience, you'll realize that at the end of the day you'll go back completely drained. நான் நம்ம ஆடியோ லான்ச்சே சொல்கிறேனே, லைக் ஒரு ஸ்டேஜில் உட்காந்து நின்றுட்டு பேசுறது ஒரு 10,000 பேரை பார்த்து அதை முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து ரெக்யூபரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 நாள் எனக்கு ஆகும். Exactly. And sometimes this one-on-one conversation feels so much easier and lighter than ஒரு 10 பேர் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டியில் பேசி எல்லார்கிட்டயும் நெட்வொர்க் பண்ணுறது. There's a reason why, இந்த பழைய எந்த ஓல்டு ட்ரெடிஷனை பார்த்தா, இந்தியனாக இருக்கட்டும், ஜாப்பனீஸாக இருக்கட்டும், சைனீஸாக இருக்கட்டும், all interactions are not very physical. நம்ம வந்து or the Japanese will bow their head. It's very, very humble. It's humble and it's like that, but it's a very Western culture to immediately show the hand and like keep touching everybody. Like there's a reason why these things are there, that it is important somewhere to preserve the energies. Absolutely. லிண்டா குட்மனை வந்து லைஃப்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நீங்க தான் எனக்கு. Oh really? Yeah, during I think that was our conversation started. Oh really? Okay கண்மணில வந்து what is your sun sign நீங்க கேட்டிங்க. I said I'm Leo. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து you are Aries. Yeah, I'm Aries. So அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் then I figured that you were saying you should read this book. Do you still do that? Do you actually figure out people's sun signs and understand about them and you? Does it work? It was just a beginning for me to understand more deeper occult things. I was always interested in metaphysical things, like things which நம்ம வந்து quantitative-ஆ இல்லை பார்க்க முடியாது, touch பண்ண முடியாது, metaphysical things. I was always interested in that, and அதோட first beginning was astrology, where I realized, so why are they saying these things? Ippadi irukuma? Like it's just curiosity. I've always been very, very curious about how the world works. Like what is all of this, So that was an early stage of that. Adu vandu evolve aida inga today what I am is because of it's an evolution. Does it work? I think it works to some extent. அது வந்து ஃபுல்லாக you should understand. Just sun signs and all don't work by itself, because there's lot of things to it. Each personality. You can't just say, oh, you're Leo, then you're entirely like this. No, you're not entirely like that. Right. So there's a lot of permutation, combination to this. And it's a complicated thing, and you don't have to actually
believe in it or go deeper. It's not one of those important things or something. I use it again to my advantage. Like sela time, for example, I'm aware of planetary movements, for example. Like, okay. I know when something is in retrograde. I know what the impacts are. Adu vandu I use it to my advantage. I say, okay, now things are going like everything feels little difficult. Why? It's because this particular thing is happening. It's okay. You'll be fine. You know. So I just give that explanation, and in that sense, I use it just to For your own self. Yeah, but avlo deep, I don't really Go too much into because it. I know there's so much more. Okay. And spirituality பத்தி நிறைய பேசுறீங்க. I know that you're having a deep relationship with God. How has that impacted your life during the ups and downs? It's the only thing actually in my life. Like, that's the main relationship in my life. Okay. Yeah, and that's the main path. So everything else is become adu oru central spinal cord mari dhaan irukum. So from that, everything gets affected with that. It's not just ups and downs, like everything. So it's not religion, you know. Yeah. Many people think that it's a religious, like just konjam flowers potu pray panni kadavula idu pan adu illa. Actually it is spirituality is like understanding the truth of life. That's all. Yeah. And நம்ம காடை வந்து invoke பண்ணுறது, we are invoking something higher than our own limited ego. That's all is God, right? God is just that. Because human beings are நம்ம வந்து we are born with egos, we are born with fears, we are born with emotions on all these things. நம்ம வந்து Godனு சொல்கிறது, we are invoking something which is a pure form of intelligence, which is much more intelligent than us. So we are saying, yes, I'm born with all these limitations. I invoke something more purer. Please give me little more clarity. That's what God is. So do you talk? Do you பேசுவீங்களா? Yeah, of course. And the energy Yeah, whatever you feel. maybe you not express. like openly like talk, but it's a constant conversation, like every minute of my life. Wow. Yeah. Wow. Okay. So I'm coming to the last question because there's so much to talk, but we have time constraints, and this has been a breeze. The last question, how I want to end this is, let's say இதுதான் வந்து உங்களோட கடைசி இன்டர்வியூ அப்படின்னா, நித்யாவை உலகம் வந்து எப்படி ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க? I don't have a need to be remembered. Really? Yeah. For the life you lived, for whatever you've achieved, உங்களை பற்றி ஒரு விஷயம் as a takeaway ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கலையா? No, I don't really have that need. I don't really want to be remembered or anything like that. That's not a need. I think whatever I've done till now, some memory might be there for a few years after I go also, because of what I've done. But maybe 50 years or 100 if I'm lucky. But after that, nobody is going to remember who we are. How profound. இவ்வளோ மெச்சூர்டா நீங்கள் நித்யா? I mean, I don't have that need. Like, it's not there in me. I'm just like கேட்கும்போது, oh, okay. Like, but I don't feel that that's what. I think while I'm here, I know that through my work, that I'm supposed to do something. Adu vandu I'm going to do, and then it's going to be over one day. That's it. Yeah. Wow. That's so profound, mature, deep. Because I keep wondering, எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் how many days do people remember after they're gone? Not much. Exactly. And it doesn't matter, you're gone. Why does it matter to you? Once you're gone, what does it matter? நான் இது பண்றேன் அது பண்றேன் அவ்வளோ அச்சீவ் பண்றேன். But then people don't, even the closest ones, maybe 1 month, 2 months. Yeah. That's how it is, right? Yeah, of course. Yeah. So thank you. இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு
it was not just my effort. I'm very grateful to you because நான் வந்து ஒரு 2-3 தடவை I was reaching out to you. And I remember காதலிக்க நேரமில்லை போது நீங்க வந்து ஒரு broken voice ஓட எனக்கு ஒரு voice note அனுப்பிச்சீங்க. ரம்யா இப்ப பண்ண முடியல. Actually அந்த டைம்ல ரொம்ப unwell-ஆ இருந்தேன். And I knew you wanted to do a nice one, so I was going on coughing in the middle of interviews. I said it is not the right time. I could hear that. You actually sent me a voice note and then you messaged me saying ipa pannalanu, you know. Again I'm saying there are heroines and then there is Nithya. The things which people normally don't do, I see in you, and that is why I'm always fascinated by you, your films, your journey, your personality, and I'm so immensely grateful for this time that you gave me. Oh, it's not at all. It's my pleasure. Thank you. I mean, it means the world. Thank you so much for this and being so unfiltered, raw and honest about everything that you said. Thank you so much. Thank you.